Welcome to event of the week. අද අපි ප්‍රථම වතාවට බේර වැවේ එක්ක වෙලා ඉන්නවා ලංකාවේ for the very first time history Powerboat Challenge. ලංකාවේ අපි දැකලා තියෙනවා Powerboat Challenge දැකලා තියෙන ඇති වෙනකන්. නමුත් අද තමයි ප්‍රථම වතාවට ඉතිහාසයේ F2 එහෙම නැත්නම් Formula 2 බෝට්ටු අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ challenge එකේදී අපි දන්නවා එංගලන්තයෙන් ඉඳන් කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට දවස් දෙකක් තිස්සේ පුහුණුවේ කටයුතු දෙදලා ඉතින් අපි ඔක්කොම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා මේ වැඩසටහන ඔබට ගෙන එන්නට. ඉතින් අද දවසේ අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ Formula 2 බෝට්ටු කියද්දී ඊටාම powerful බෝට්ටු. අපි ඒව දැක්කොත් එහෙම horse power 210 එහෙම නැත්නම් අශ්ව බල 210කට සාමාන්‍ය බෝට්ටු ඉතින් ඒ වල යන්න පුළුවන් මේ බේර වැවේ 120 ඒ වගේ 160 වෙනකන් ස්පීඩ් එකක් යන්න පුළුවන් 2 ලීටර් එන්ජින්ස් තියෙන බෝට්ටු. ඒවා පවර්ෆුල්. ලංකාවේ අද වෙනකන් කවුරුත් මේවා දැකලා නැහැ. ලංකාවේ පදිනවා මේ ප්‍රථම වතාවට. ඉතින් කොහෙවත් යන්න එපා. රඳී සිටින්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ වැවේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Well, as we spoke about these power boats, these are F2 power boats, and I'm here in the Powerboat Championship in the paddock area, and I'm going to talk to Barry, who is preparing these boats for the race. Barry, how is the day been so far? Yes, very good, thank you very much. Well, is the first time that you're racing in Sri Lanka? Yes, that's correct. So it's the first time we've ever raced in Sri Lanka, and it looks a fantastic course. We're just not used to such heat coming from the UK, though. Well, great. Well, Barry, just tell us about the boats as well as the team. We'll start off with the team. Okay, so all 4 boats that come across from the UK. So we all live in Suffolk, in England, and we're here just to put on a demonstration this weekend. The boats are Formula 2 boats, all using this Mercury engine, and top speeds this weekend probably about 120 miles per hour, and 0 to 60 in about 6 seconds. Sorry, 0 to 106 seconds. Well, great. And also not only that you guys raced, but also like you were training the Sri Lankan guys yesterday. And how did that go? It went very well. So the only problem is that these are very dangerous boats in the wrong hands. So it's just a case of getting people used to the speed and just trying to teach them as well as we can do. But the locals seem to be very keen and very interested in the sport. And we're hoping to obviously train up some good drivers, which hopefully can become very competitive and do the World Series later on. Well, what sort of conditions that really matters for a race in a course like this? So the key thing is not too much wind. So if it becomes very windy, then the boats can become very flighty and very dangerous. So it's a case of ensuring that the course isn't too windy. But luckily over here it doesn't appear to have that much wind, which is good. So the other thing is the visibility as well. So if it becomes lots of rain or dark, it can become very hard to see as well. Well, thank you, Barry. I'm going to let you get on with your work, and good luck. Thank you very much. Well, that's from the paddock area, and we're going to go out there and find out more about these boats, races, as well as we'll be talking to the president of the Powerboat Association of Sri Lanka and the chief organizer, Pam. So stay tuned, don't go anywhere. Powerboat Challenge 2013 තවත් important member කෙනෙක් key member ඇත්තටම කිව්වොත් Lanka Powerboat Association සභාපති ප්‍රසන්න රාමීර මහතා. සුබ උදෑසනක්. ප්‍රසන්න මහතා අපිට මේ කියන්න මේ event එක ගැන පොඩ්ඩක් අපිට පැහැදිලි කරන්න. ඒ වගේම Lanka Powerboat Association ඒක හැදුනේ කොහොමද කියලා. Okay, මම එංගලන්තේ මගේ බිස්නස් එකක් තියෙනවා. අපි
මගේ බිස්නස් එකකින් තමයි අපි මේ Powerboats ලෝකේ වටේ හැමතැනම අරන් යන්නේ. දැන් ඒක තමයි මගේ කම්පැනි කරන්නේ. ඉතින් මම කල්පනා කරා ලෝකයේ හැමතැනටම යන Powerboats ඇයි අපිට අපේ රටට ගේන්න බැරි කියලා. මං ඒ සභාවෙන් යපුවාම කිව්වා that එහෙම ගේන්න බෑ. ඉස්ලාම් වෙන්න ඕනේ තමන්ට membership එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක නැතුව international Powerboat Association international governing body එකේ membership එක නැතුව ලංකාවට ගේන්න බෑ. ඊට පස්සේ මගේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා මම ලංකාවට ගත්ත Powerboat Association එකේ membership එක. අරගෙන දැන් අවුරුදු 3ක් තිස්සේ මම ඒක ඩිවලොප් කරා. බෝට්ටු දෙකක් ගෙනාවා. ගිය අවුරුද්දේ අපි Cinnamon Lakeside එකේ තිබ්බ එක්සිබිෂන් එකක්. ගොඩක් මිනිස්සු ලංකාවට එන්න ඕනේ ඇවිල්ලා මේක කරන්න. මොකද අපේ ලංකාවේ වතුර හුඟක් දෙන කැමති හොලිඩේ එකට වැඩි ඇවිල්ලා කරන්න. මොකද මාස 12 ඇතුළතම රේස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් යුරෝප් වල මේක හරි පොපියුලර්. බට් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ යුරෝප් වල තියෙන්නේ සමර් එක විතරයි කරන්න පුළුවන්. වින්ටර් එකේ ඒගොල්ලන් කරන්නේ නැහැ. ඒක ඕෆ් සීසන් හින්දා ඔෆ් සීසන් එකේ ඔක්කොමලා කැමති ඒගොල්ලන්ගේ බෝට්ටු ලංකාවට ගේන්න. ගෙනල්ලා ලංකාවේ හැමතැනම වතුර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර, යාපනයේ, ගාල්ලේ, මාතර ඒ වගේ තැන්වල තමයි ඒගොල්ලන් කැමති රේසස් කරන්න. මොකද වතුරයි හොලිඩේ දෙකම ටුගෙදර්. ඒක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම මේ advantage එක තමයි අපිට වතුර තියෙනවා free of charge and we have the best weather in the world and best beaches. So we all need අපිට තියෙන්න ඕනේ බෝට්ටු විතරයි and බෝට්ටු තියෙන්නේ යුරෝප් වල තමයි. ඒගොල්ලන්ට තමයි බෝට්ටු සංගම තියෙන ලොකු සංගම තියෙන යුරෝප් වල. ඒගොල්ලන්ට තමයි ගොඩක් සල්ලි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් තමයි ලංකාවට ඇවිල්ලා මේක කරන්න ඕනේ. කොහොමද ඒ වගේම මේ ඉවෙන්ට් එක ගත්තොත් දැන් ලංකාවේ ඉන්න ලෝකල් පයිලට්ස්ලා පදිනවා. ඒ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් පයිලට්ස්ලා පදිනවා. ඒත් ලංකාවේ ලෝකල් පයිලට්ස්ගේ ට්‍රේනින් කොහොමද අපි කරේ? අපි අද උදේ අපි මේ මීටින් එකක් තියලා ෆයිනලයිස් කරා. බෝට්ටු 4ක් තව ගෙනල්ලා එංගලන්තෙන් ගෙනල්ලා මෙහෙ තියලා මාසයකට සුමානයක් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දානවා with one එක පයිලට් කෙනෙක් ගිහින් ගෙනල්ලා සුමානයක් ට්‍රේනින් මාසෙට සැරයක්. ඒක කරන්න පටන් ගන්නවා දෙසැම්බර් නැත්නම් ජනවාරි ඉඳලා. So ඒක ෆයිනලයිස් කරා දින තාම ෆයිනලයිස් කරේ නැහැ. ඒක GT15 ඒ කියන්නේ අවුරුදු 9 ඉඳලා ෆෝමියුලා 4S කියන ලෙවල් එකට. ඉතින් මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දැන් ට්‍රේනින් කරන්නත් බෝට්ටු ගෙනල්ලා පයිලට්ස්ලා ගෙනල්ලා ට්‍රේන් කරන්න ගොඩක් මුදල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට ඒවට කොහෙන්ද ඔයගොල්ලන් ස්පොන්සර්ස්ලා හොයාගන්නේ ෆන්ඩින් කොහොමද කරන්නේ? මෙච්චර දවස් දැන් අවුරුදු 3ක් මගේ කම්පැනි එකේ තමයි ස්පොන්සර් කරේ කම්පැනි එක ගිව්වේ එංගලන්තේ තියෙන කම්පැනිෙන්. මේ අවුරුද්දේ විතරක් ඩයලොග් ආයතනය සම්බන්ධ වෙලා අපිට උදව් කරා. UDA එකෙමොයි Ministry of Defence අපිට සෑහෙන සහයෝගයක් දුන්නා. නේවි එක සෑහෙන සහයෝගයක් දුන්නා. රයිට් බොහොම ස්තුතියි. අපි ඔබට සුබ පතනවා. ඒ වගේම අනාගතයේදීත් අපි තවත් බෝට්ටු හිඳන් ගෙනල්ලා ඒ වගේම මේක ලොකු ඉන්ටර්නැෂනල් ඉවෙන්ට් එකක් කරලා අපි බලන්න අපි ආසයි. ඒ වගේම අපි ඔබ සුබ පතනවා. Thank you very much. Powerboat Challenge 2013. Joining me here is the race secretary of LPA, that is Pam. Pam, good morning to you. Good morning. Nice to meet you. Well, same here. Well, tell us about this event and how you got involved and how did you organize everything, because you're the race secretary. I think you're the right person to ask. I've been involved in a lot of the organisation, but the drivers have been phenomenal and the crew that we've got, so they've brought it all together. What we've got here today is we've got Formula 2 boats in Sri Lanka for the very first time. We've got very experienced drivers who are going to race those Formula 2 boats in a series of different races, different styles of racing, different starts, so that you can really get a
flavour of what Formula 2 powerboat racing is all about. They're also going to do a match race, and in the match race that will be the one that they'll be very competitive. They're competitive all the time, to be quite frank, but in the match race you will see them really rush ahead trying to win that cup. Well, Powerboat Challenge is something new for Sri Lanka, and we have never experienced these massive machines running on these waters. And where do you think we can go from here? Well, our aim really is to enthuse Sri Lankan race enthusiasts and young athletes. What we would like to do is provide training on a regular basis, starting from the youngest children of 9 who can ride in our GT15 series, right up to training our athletes in the Formula 4 boats initially, moving on to the Formula 2 boats when they're more experienced. Now today we're going to give them a flavour of Formula 2. We can't make it a real race as such because it's too dangerous. But because we're working with the forces who are very experienced, what we're going to do is run them individually, and they will be timed. So it will be a race, but we can't run them against each other at this point. But they've received their training, they're very enthusiastic, and they're talented. You know, this is the future definitely for Sri Lanka. Well, as for the time being, it seems like a launch ceremony with some exhibition racing, as well as you give the exposure to the Sri Lankan divers, as well as the people those who are watching it. Am I correct? That's right. It's a showcase of the sport. So we're hoping that lots of people come along and join us and watch and enjoy and feel very enthusiastic about Formula 2 powerboat racing at the end of the event. Well, Pam, thank you very much. You've been a busy lady, and I'm going to let you off. Thank you very much, and good luck with this event. Thank you so much. Thank you. Well, ladies and gentlemen, well, that's the race secretary, and you heard what is going to be and what is the idea behind this event, and let's take it from there. Hope it's going to be a big, big inclusion to the history of Sri Lankan sport. Powerboat Challenge 2013. Yes, we have the teams here, and we have the trainer as well as the racer, and we have the local racer here. So we're going to talk to the boat owner as well as the trainer. That is Ray Burney. Ray, good morning to you. Good morning, Clifford. Well, Ray, just tell us about your boat, and I know it's a powerful machine, and how you control this. Okay, this is a Burgess catamaran. It's a twin hull. It rides on a cushion of air. The Americans call it a tunnel boat. Because of the tunnel down the middle. We have a Mercury outboard engine that is a V6 two-stroke 2-litre engine producing 210 brake horsepower, so it's pretty quick, and the acceleration is pretty quick as well. Various figures are quoted for acceleration which vary, but you're probably looking at about 0 to 60 miles an hour. I don't know, kilometres is 100 kilometres an hour in about 3 seconds. Well, that's quite fast. Yeah, they're quick. Top speed is probably around about 200 kilometres an hour. Last week in UK, Coniston, on Lake Coniston, the world speed record for the F2 catamarans, which these are, was broken, and it was broken. You'd have to excuse me because it's kilometres. It was taken up from 124 miles an hour. It was taken up to 132 miles an hour.
Well, last that week. well, that's quite an achievement. In Well, fact, let me just say one other thing on that. It was a two-way run. They time you two ways, as they always did with Donald Campbell, etc., with Bluebird. It's always been done that way. And one of his runs, the first run, it was timed at 136 miles an hour, but they take the average. So the second run was a bit slower, so it came down to 132 miles an hour. great. Well, going back to the local race, and well, you've been training the local drivers, and well, how do they do? And basically, if you look at them, this is the first time they are experiencing one of these machines. And did they get carried away? Did they get carried away? Well, you know, it's exciting. It's very, very exciting. We developed a program, or I developed a program where I would be the pace boat, like a safety car, like in Formula One car racing, safety car. We gave strict instructions for the guys not to overtake me. You do not overtake me at all. All the guys that I did when I was on the pace boat were absolutely brilliant. They did exactly as they were told. Thank you very much, Ray. Absolute pleasure talking to you, and hope to see you riding soon. Thank you. Thank you. Oh yeah, watch out. Great. ඔව් ඒ වගේම අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා අපේ ලංකාවේ මේ පළවෙනි වතාවට F2 powerboat එක පදින්න යන driver කෙනෙක් අජිත් නන්දසිරි. අජිත් අපිට මේ බෝට්ටුව ගැන කියන්නකෝ. මේක පව ස්පීඩ් බෝට්ටුවක්. මේක අපිට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ටීම් එක අපි නියෝජනය කරනවා 7 දෙනෙක්. මේ අවස්ථාව අපට ලබා දුන්නේ අපේ ඉංජිනේරු පුහුණු පාසලේ සේනා විධායකතුමා තමයි අපේ පුහුණු අවස්ථාව අපට ලබා දුන්නේ. ඇත්තම මේක යුද හමුදාවට ලැබිච්ච මහඟු අවස්ථාවක්. මේ වාගේ ස්පීඩ් බෝට් එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකම් ඔපරේට් කරලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපේ පුහුණුකරුවෙක් හිටියා. ඒ පුහුණුකරුවාගෙන් ලබාගත් මූලික දැනුම අනුව මේ බෝට් එක අපට පුළුවන් මේ ජලයේ තරණය කරන්න මහඟු අවස්ථාවක් තමයි අපට ලැබිලා තියෙන්නේ. අජිත් අපි ගත්තොත් එල මේ ලංකාවේ පවර්බෝට් තරඟාවලේ ඉතිහාසයේ පළවෙනිට පදින ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් හැටියට ඔබ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම ඒ අතින් ගත්තොත් ඉස්සරහට අනාගතය ගැන ගත්තොත් ලංකාවේ පවර්බෝට් කොයිතරම් දුරක් අපිට යන්න පුළුවන්ද මේ ගමන? ඇත්තෙන්ම අපට ලංකාවේ මේ පවර්බෝට් මේ ගමනේ පවත්වාගෙන ගියොත් අපට ලංකාවේ දිගු ගමනක් යන්න පුළුවන්. මොකද අපේ දක්ෂ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඉන්නවා. දැන්ට ඊයේත් අපි පවත්වපෙන් සෑහෙන දුරක දක්ෂතාවයන් පෙන්නුවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය දිගටම පවත්වාගෙන ගියොත් ලංකාව තුළ ලංකාවේ අපට ලංකාවේ තරුණයන් වශයෙන් අපට සෑහෙන දිගු ගමනක් යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් කියලා මම හිතනවා ඒක. අජිත් බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔබට සුබ පැතුම්. Powerboat Challenge 2013. Well, I have a true sporting ambassador to Sri Lanka and my good friend Chandashan Pereira. Shan, morning to you. Very good morning, Cliff, and morning to everybody on CSN. Absolutely spectacular day for this. Formula 2 racing in Sri Lanka. Can't imagine, but it's happening. Well, it's all happening here, yes, like he said. Well, Shan, I would like to ask you, in terms of Sri Lankan sport, you've been a huge ambassador. You've been promoting all sorts of sports in Sri Lanka and also promoting Sri Lanka. What sort of benefits that we can get through this? Outstanding, really. It's unbelievable benefit. I mean, for Sri Lanka tourism, to think that we got Formula 1 racing here in Sri Lanka and now Formula 2 to start the whole calendar off. It was a plan that we had to launch Formula racing in Sri Lanka. Powerboat F1 H2O is the world association, and we have Lanka Powerboat Association, which is the Sri Lankan body, the 54th member, as you know, of the UIM, which is the world body. We're very proud of that, but the thing is, you need to show people what it feels like, how it feels to be in the water, how it feels to be behind one of these engines and just sit in the boat itself. We've been training over the last 2 days. We've got a team out from England. And the thing is to promote, not just here in Colombo, which is a fabulous opportunity on the Beira Lake, but also, you know, to go to Ampare, to go to Koggala, to go to Norelia, to Dambulla, wherever there's water, and there's a lot of it. And the plan is to do that. So it's a great opportunity. Sri Lanka on the map.
And for me, a very proud day for Sri Lanka sport, for Sri Lanka tourism, and for our country, just to show the beauty that we have. Well, absolutely, it's a historical moment. But going forward, what sort of things that needs to be done on your point of view in order to develop this sport? Well, we're going to have boats here permanently in Sri Lanka. The Formula 2 boats are going to be here. The F2s. We also get some F4s into Colombo, and they're going to be based here. The good thing is that Lanka Powerboats have now got an assurance from the English trainers that they'll be here 1 week every month for the whole year. So civilians, companies, corporates, it's a chance for you to actually own a boat and start your own crew, your own team. Well, that's what I was going to ask, because if you look at this sport, it's pretty expensive. In fact, slightly expensive, we had to admit that. Yes. But looking at the corporates or potential investors, so what sort of things, or what sort of message that you would like to give them? Oh, it's very straightforward. Some people like to own racehorses, some people like to own race cars. This is a chance to own a Formula 1 and a Formula 2 or a Formula 4 powerboat. That is outstanding. You don't get many opportunities like that. And here in Sri Lanka, for a company, for an individual, for an investor, it's fabulous because you can't ask for better branding than this. It's exceptional. You're in the water. It's power. It's adrenaline. It's the best that you can imagine. If you love speed and live speed and live on your adrenaline, this is the place to be. And at Lanka Powerboat, we're waiting. We're inviting everybody to come out and join. Well, Shan, one more thing before we wrap up. Sri Lanka is surrounded by water, and we had plenty of opportunities to take part in water sport and bring this to a different level or the next level. But we are still far behind compared to many other countries. What do you think of that? Aren't you disappointed about it? It's always a start. There's always a process. In Sri Lanka, we tend to always want to do things in a bit of a rush, but you can't. So taking time to set up was important. Now that the Lanka Powerboat Association is up and running, we made a promise that we will get a first race sorted out. We've done that. It's a Formula 2 on the Beira Lake in Colombo, which is fabulous, a city by the sea. And now next year is a race calendar, which we're going to now plan up. And everybody gets a chance to train as well, as like I said. But the most important thing is that it's happening. A lot of people say, oh, I don't know, it's not going to happen. And then you look at them and think, look, we're going to get it together. It's going to take some time. We've got the Army, Navy, Air Force is joining, which is fabulous because they have the wherewithal, the people, the material, and they're very keen. All the commanders are very, very keen. You can hear the boats in the background, which is fabulous. There you go, the first one taking off. Unbelievable. That's what it's about. When you hear that, you hear the rev of the engine, you hear the roar, you want to be there. And now in Sri Lanka, on CSN, you get that chance. Don't miss. Well, sign off with your favorite tagline. Sri Lanka, my country, our paradise. Can you ask for more than this? Thank you, Sean. Good luck. Thank you.
අද මගෙත් එක්ක ඉන්නවා Powerboat F2 Defense Challenge Champion රෙහාන් ගුණතිලක. රෙහාන් සුවපතනවා අපි ඔබට. අපිට මේ තරඟවල ගැන පොඩි විස්තරයක් දෙන්නකෝ. කොහොමද ඔබේ අත්දැකීම? මේ අත්දැකීම ගැන විස්තර කරන්න අපහසුයි. ඒක අලුත්ම අත්දැකීමක්. ලංකාවේ අපි ලැබපු අවස්ථාවක්, උතුම් අවස්ථාවක්. අපි ඉතින් පුළුවන් විදියට අපේ උනන්දුවෙන් ඒකට සහභාගී වුණා. ඒ අත්දැකීම ගැන නම් මට විස්තර කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මට මේක පැදපු එක්කෙනෙක්ට හරි නැත්නම් මේ වගේ දෙයක් කරපු එක්කෙනෙක්ට තේරෙයි. ඒ අත්දැකීම ගැන විස්තර කරන්න වචන වලින් මට විස්තර කරන්න බෑ. ඒ වගේ මේ ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට මේ චැම්පියන්ෂිප් එකක් අපි ලංකාවේ තිබ්බේ. ඉතින් ඒකේ ඔබ තමයි මේකේ චැම්පියන්. ඒ ගැන ඔබට මොනවද හිතෙන්නේ? මම ඇත්තටම වාග්යවන්ත වෙනවා මට මේ අවස්ථාව සහභාගී වෙන්න ලැබිච්ච ගැන. මම චැම්පියන් වලට වඩා මම විශ්වාස කරනවා අපි මේ හමුදාවේ හිටපු හැමෝටම අපි ඔක්කොම මේකේ චැම්පියන්ලා කියලා. මොකද අපිට මේක ලංකාවේ පුරෝගාමිකත්වයේ හම්බෙච්ච එක ගැන. සම්පූර්ණ ඇත්ත. ඒ වගේම අපිට අඳුරලා දෙන්නකෝ ඔබේ පුහුණුකරු. මේ මගේ ගුවන් හමුදාවේ මගේ පුහුණුකරු ස්කොට්ලන්ඩ් ලීඩර් සුසන්ත අලහගොන්. ඔහු තමයි මට අහස් යන්ත්‍රාව පදින එකේ ආයන්න උගන්වපු මගේ පුහුණුකරු. ඔව් ඉතින් සුසන්ත මහත්තයා ඔබට හරි ආඩම්බර ඇති ඔබ පුහුණු කළා ඔබේ කණ්ඩායමේ කෙනෙක් පළවෙනි ඒ කියන්නේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට F2 චැම්පියන්ෂිප් ලංකාවේ තියදී ඒකේ චැම්පියන් වුණා කියදී. ඒ ගැන ඔබට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. මම ඇත්තටම මෙයාගේ පුහුණුකරු කියන්නේ ගුවන් යානාවල හෙලිකොප්ටරවල අපි කණ්ඩායමක් විදිහට තමයි මේකට සහභාගී වුණේ. ඉතින් කණ්ඩායමේ අපිට ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමට ප්‍රථම ස්ථානය හම්බුණා. ඉතින් මට ගොඩක් සතුටුයි අපිට හම්බුණ ජයග්‍රහණය ගැන. ඉතින් අපි බැලුවා ඉතින් මේ F2 චැම්පියන්ෂිප් කියන්නේ වෙලා ලංකාවට අලුත්ෙන්ම ආපු ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් මේ චැම්පියන්ෂිප් එකත් එක්ක අපි ලංකාවට ඉස්සරහට කොහොමද යන්න පුළුවන්? ලංකාවට ඉස්සරහට තව මේ වගේ තරඟවලට සහභාගී වෙන එක තමයි. මේ හැමදේම ඉතින් ඕන දෙයක් ප්‍රගුණ කරගන්න පළපුරුද්ද ඕනේ. පළපුරුද්ද ලබා ගන්න ක්‍රීඩා තරඟවලට සහභාගී වෙන්න ඕනේ, පුහුණු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා ඉදිරියේදී අනාගතයේදී මේ ක්‍රීඩාවට ලංකාවට හොඳ තැනක් හම්බ වෙයි කියලා. අපිට පුහුණුවීම් කටයුතු කරන්නත් මේ වගේ තරඟවල සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තුෙන් සිටිනවා. ඔව් ඒ වගේම ටෙක්නිකැලිටි පැත්තෙන් ගත්තොත් මේකේ ගොඩක් ටෙක්නිකල් ඉෂුස් තිබ්බා. අපි දැක්ක පටන් ගද්දී උනත් තිබ්බා, මැද හරිය තිබ්බා. නමුත් ඒවා ඔක්කොම ඇවිල්ලා මේවා කරගෙන අපි ඉස්සරහට ගියා. ඉතින් ඒවා රිපෙයාර් කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් ඒවා සර්විස් කරන්න ලංකාවේ අපේ ටෙක්නිකල් ටීම්ස් වලට ඔයගේ හැකියාව තියෙනවද? මම හිතන විදිහට මේ අපේ දැන් මේ තියෙන එන්ජින්ස් ඒ වගේම හල් එක මේවා අපේ ලංකාවේ හදන්නත් පුළුවන්, රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන කට්ටිය ඒගොල්ලම රේස් පාදින ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලම තමයි ටෙක්නිකල් පැත්තත් කරන්නේ. ඒ වුණාට අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ නේවි එකේ ඉන්නවා. අපේ ටෙක්නිකල් සයිඩ් පැත්තෙන් අපිට පුළුවන් මේ ඒ තත්ත්වය ඉදිරියට තියාගෙන යන්න අපිට මේ F2 බෝට්ස් තියෙනවා නම් ඉස්සරහටත්. බොහොම ස්තුතියි. අපි ඔබට සුබ පතනවා ඊළඟ තරඟාවලියේදී හම්බ වෙනතුරු. එතකන් ජය වේවා. Thank you. And I have 4 gentlemen here who have come from UK who voluntarily helped us to get this event going. Well, I'm going to start off introducing them with Nigel, Ray, John and Barry. Well, starting off with Nigel. Nigel, what was the motivation for you to come to Sri Lanka in the first place? Well, I've been talking with Prasanna now for probably nearly 2 years trying to develop this. We nearly did it last year, but for one reason or another we didn't manage to pull it off. We've had lots of discussions and finally we have done. This is only the starting point and people should understand that. Yes, we've made mistakes and we'll learn from them, but if we don't get this working over here, I would be very disappointed. We've got every opportunity. It's beautiful. Everything lends itself. I've never seen so many happy people all trying to help us. We've got all sorts of plans in the pipeline now for next year. New training boats, a fleet of them basically, and you'll probably hear from Prasanna later, but the deal will be now that I will come over 1 week every month next year to spend some time
one-to-one with people so that we can start getting a project together, youngsters, all sorts, right up to F1. Well, that's going to be a lot of visits. I'll come back to you on that. Well, right. Well, I think you are the newest member to the team, if I'm not mistaken. And it says in your profile you are the best find. Well, tell us about that. Well, I suppose when they say the best find, I suppose I have the best potential. I guess that's what they mean. My first year I won a couple of trophies and I was pretty quick straight out of the box, I guess. But it's just me because I'm a bit of a lunatic driver, so, you know, that's why it is. Well, lunatics are always welcome, so that is how it is. Well, tell us about Sri Lanka. Well, Sri Lanka, just fantastic. We have only seen Colombo so far. I looked on the internet, did a lot of research on it, and there's some beautiful places that we're yet to see. Unfortunately, we're flying back tomorrow, so we won't get to see that. But hopefully, in February we will have a few days afterwards we can spend sightseeing. But I tell you this now, there are, in my opinion, I've done a lot of travelling. These are among the most beautiful people on this earth. I don't just mean the women. I have a saying I've developed that all Sri Lankans, I think, were born smiling. Born smiling. Great. Yes? Well, that I'll take it as a compliment. Thank you very much. Absolutely. Well, John, you're not only a racer. Basically, like, you know, you are a instructor, a racer, and also you build and also you promote. Am I right? Nearly correct, yes. Most of those. Well, I think it seems like, you know, you have dedicated most of your life to racing. Just tell us about that. What got you into racing? A number of years ago. I mean, I've been racing now for 20 plus years, but I just followed the sport for years before I raced. Then I was given the chance to get a boat, got into it, and it's just a passion now. I really do enjoy it, and it's just bringing other people into the sport. I just can't, you know, it just gives me a buzz all the while to help youngsters and get into it, because it's such a good sport to be in. Well, Barry, you are the youngest, and I hear that you've been racing at the age of 16, am I correct? Age of 17, actually, yeah. So age of 17, and I did my first national at the age of 18, which is in the UK how old you have to be is a minimum limit. So I actually did it on my 18th birthday, the first national race. So. Well, great. Well, what do you think of the races that you did in Sri Lanka, and what do you think of this event? I think it's a fantastic place. It's a beautiful lake here. The country looks beautiful. As Ray said, the people are so friendly as well, and there's great potential. We're just hoping that there's a lot of interest given from today or this weekend, and we'll be coming back on a regular basis. What we're hoping for. Well, excellent. Gentlemen, thank you very much for your contribution to powerboat racing in Sri Lanka. Hope to see you all soon again, and good luck. Thank you. මේ සතියේ event of the week වැඩසටහන අපි තෝරාගත්තේ Powerboat Challenge 2013. මේ Powerboat Challenge 2013 කියද්දී for the very first time in Sri Lanka ලංකාවේ sporting history එකේ පළවෙනි වතාවට අපි මේ අපේම රටේ තියෙන මේ බේරවැවේ අපි දැක්කා Formula 2 බෝට්ටු පදිනවා. අපි දැක්කා දවස් දෙකක් තිස්සේ මේ තරඟවල පැවැත්වුණා. පළවෙනි දවසේදී අපි දැක්කා එංගලන්තෙන් ආපු පුහුණුකරුවන්, ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් ලංකාවේ ඩ්‍රයිවර්ස්ලට full day හොඳ ට්‍රේනින් එක්ක ඒ වගේම ටයිමිංగ్ රේසස් උත් තිබ්බා. ඒ වගේම දෙවෙනි දවසේදී අපි දැක්කා